like 5:22 and we're going to the bus station. Bus will leave at 6:15 to Santiago de Cuba. And then we'll reach there around 8+. And then we'll wait in the bus terminal for 2 hours. And then we're going to take the bus to Baracoa for 5 hours. We're going to travel a lot. Where are we? I think we're reaching Santiago de Cuba soon. Okay, so horse is getting whipped. Carne, pollo, hígado. You saw hígado? Want it again? Cadinha. Corazon? Yeah, maybe. Okay. Say it. Bingo. Oh, it's the whole pig. What the hell? Pig. No. Oh, crap. Oh, crap. Oh, shit. What? Oh, crap. Okay, we can come back here. Okay. Bingo. We found some lechon. Middle of nowhere. I know. I really want the lechon. Maybe we can buy the whole pig. Someone has a lot of money. Someone wants to have a whole pig in his tummy. Right? Yeah, I think we can. How long do you think it would take us? To eat a whole pig? Yeah. A week? Week? Or maybe. But then with the electricity blackouts. Oh, no way. ¿Qué onda? ¿Dónde está mi caballo? Oh. What? Train station, bus station? Ah. Okay, so the first bus was late by 2 hours. Now this bus is late by 1 hour. So now we reach about like 4-ish. Another vehicle from China. Oh, then oh shit, no. Okay, cut. Yeah, it is one. Wow. Yeah, Campo de Tiro. I like this type of desert. 20 cents. 20 pesos. You're so sweet and milky. All the nurses have the same uniform. Oh, that's weird. Did you ever wear that uniform? It's nice. Yeah? What do the guys have to wear? I don't know. I That haven't too? seen. Maybe they're not even allowed to be nurses, right? I They don't have know. to be soldiers or policemen. No, but we seen a female police officer. Remember? She was like pulling over the hospital. Yeah. So I think they can be whatever they want. Oh, okay. Remember the bicycle guy said that women can eat pizza? No, that's not true. Remember the bicycle guy said that girls cannot be taxis? Joking. Bicycle taxis? Uh-huh. I believe him. He was joking. He said it was a joke. I was taking a picture Oh first. my god. I was taking a picture first. I'm trying to ruin this. I'm exposing you. That's what I'm doing. I'm not ruining everything. He's so annoying. I'm ruining. So annoying. Okay. I'm Shh, ruining. shh, shh, shh. What the hell? Oh my god. There's a storm coming. Oh shit, I thought it was swimmer, but this is not swimmer. Oh, no way. Unless you don't care about your life. Oh my god.
what we got last night. 10 USD per night. You want to go first? Oh, he has room back there. This one. Room where? Huh? You put yours? Yeah. I never seen that before. It'll be safe? ¿Es seguro? No problem, no problem. ¿Eh? ¿Es seguro? Sí, seguro. Okay. Oh, he has his own bicycle. Se va a sentir de maravilla en mi casa. Okay. Súper. Okay. Habitación very clean. Very clean. Okay, actually this was good. So we didn't even have to like walk. It was meant to be. It was meant to be. $10 is reasonable for me. Me va a sentir súper bien en mi casa. Okay. Y después si quieres comerte una comida tradicional de Baracoa, te la vas a comer. Mariscos. Marisco, tengo pescado fresco. Mi papá tiene una barca. Camarones fresco. Tengo cerdo, bistec de cerdo. De todo tengo. Tú vas a estar en una de las mejores habitaciones que hay en Baracoa, tú verás. Okay. Si no te gusta, no te quedes. Okay. Y si te gusta, la paga doble. Okay. ¿Cuál es la situación con los apagones aquí? No, yo estoy en un circuito privilegiado. Very- Estamos en el circuito número 1 que pertenece al lácteo. El lácteo es donde hacen el helado para los niños, el yogur. No. Entonces, en este momento, hace 5 días no se está yendo la corriente. Ah, ¿en serio? ¿En ¿Cómo te serio? lo digo? Yo ya- Circuito 1. En los otros circuitos están dando apagones, pero menos. Y Ok. entonces, si se va un rato la corriente en mi habitación, es muy ventilada, no hay nada de calor. Tú abres toda la Ok. ventana y es muy fresca. ¿Sí, mira? Ventilador fresco. ¿Y cuál es tu nombre? Arquímedes. Oh, Oscar okay. Arquímedes. Nombre griego. Oh, sí, Arquímedes. ¿por qué? Porque mi papá tenía una familia allá en Grecia. Oh. Me dijo, vámonos para que no pase más hambre en Cuba. Le digo, me quedo en Cuba, me quedo en Cuba. Me voy a quedar en Cuba. Voy a montar un negocio en Cuba. Entonces todo el cubano se quiere ir para Estados Unidos. Yo me quedo en Cuba. Todo el mundo que se vaya con Biden. Entonces yo me quedo, me está firmando rico. Entonces, viva la revolución cubana, viva Cuba. Oh, okay. Viva la revolución cubana, viva Cuba. Okay. Yo amo a Cuba. Yo amo a Cuba. Arquímedes Navarro, ama a Cuba. Pues, A este país. que no hay que amar, ir a la vista, el mar. Sí. ¿Y naciste aquí? Nací aquí en Cuba, ¿En Baracoa? Baracoa. Ah. Voy a cumplir 50 años viviendo aquí. Mm. Esto es un municipio de maravilla, naturaleza, café, cacao, gente buena de corazón. Sí. Muy diferente a la gente que a La Habana. ¿Y ustedes de qué lugar son? ¿China? No. No. Singapur. ¿Singapur? Las Vegas. ¿A Estados Unidos? Sí, sí. ¡Mamma mía! ¡La ¡Mamma Vegas! mía! ¿Sabe que tengo una sobrina allá? Que se ¿En Las llama- Vegas? En ¿En Las Vegas. serio? Oh, sí, soy gringo. ¿Tú eres Sí. gringo? Ah, es gringo. ¿Y esta hermosa mujer dónde te la buscaste, mijo? En Las Vegas me encontró. Ya. Sí. ¿Me encontró? Tú eres Se ganó la lotería. Hola, María. en Las Vegas. Te ganaste la- tú eres Lucky Woman y Lucky Man. Oh, Los lucky dos, woman. los dos. Oh. Lucky Man y Lucky Woman. Oíste, 200 pesos para ti cubano. Yo no soy Yuma. Son 200, Cubano para acá y 200 son para allá. $200. No. Oh, sí, dólares. dile, Oh. ¿Sabes por qué? Pago? Mira, Sí. estamos mal en Cuba. No hay mucho turista ahora. ¿No? Ay. Estamos pocos. Verás qué habitación más buena te voy a dar. Oh. Normalmente antes de la pandemia llegaban más turistas. Ay. Mis habitaciones valían 25, 30 dólares. 25. 25. Y 30. Mira, esta calle que viene allá, esta no, la otra, es la calle principal de Baracoa. Ok. Calle Maceo. Esta sí es malo, oye, te espero en la casa, papá, ¿oíste? Dale. He's running away. Tiene miedo al agua. Sí. This is nice. Okay, this might be better than Trinidad. Oh. Okay. I don't know. I haven't seen it yet. I need to see if that's a swimmable beach. Ajá. Plátano, Pero enfrente. Oh. ¿Qué es eso enfrente? Boniaco. boniato también. Es una fruta. Es dulce. Es Sí, vegetal. sí.
pero se come como vianda hervida Ah. en la cena. Oh shit. Ven, señor. Oh. Sube aquí. Ven, sube. Sube para Is acá. he going to break the... Oh. Sube. Tenemos dos. Tenemos dos habitaciones. Oh. Dice un que Yeah, Esta okay. es una y la otra Ajá. es en- Sí. Esta tiene balcón. Ajá. Un balcón. Ajá. Ven a ver esta habitación más grande todavía. Okay. Ooh. Esta es la que te enseñé en la foto. Uh-huh. The other one has a balcony. balcony. Very Yeah. good. Oh, this place is so cool. Oh wow, look at the terrace. ¿Te gusta? Oh, qué bonito. Oh Una hamaca wow. también. Oh shit. Dale, Oh shit, he's gonna break I'm another gonna thing. break it. He already broke a chair. Oh wow. I already broke a chair. Yeah, now maybe a hammock. Okay, we're gonna look for some food. Oh, there's a lot of plantains. You see all those bananas? Yeah. Oh, it keeps raining and raining and raining. ¿Qué es chilindrón de ovejo? Es cordero. Oh, ok. Oh, okay. ¿Cómo está preparado? Cordero, una salsa picante. Oh, picante. Oh, espresso cafe. 13 pesos, 0.75. Ah, de pepino. So they have the- Steak de pescado. Uh-huh. Oh, atún. Oh, it's atún. Okay. Wow. Chorate. Oh, it's casa de cacao. Everything is with chocolate. Yeah. This is so beautiful. Yeah, the rooftop restaurant. And fish costs like 60 pesos. Every hour, right? It's like sardines. It's okay. It's bitter.